Hello everyone, welcome to the channel Being the நம்ம ஃபுட் சேஃப்டி ஆஃபீஸர் எக்ஸாம்ஸ்க்கான சிலபஸ்லாம் பார்த்துட்ருக்கோம். அதில் இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக்ஸ் வந்துட்டு ஃபுட் கெமிஸ்ட்ரி. அதில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அண்ட் ஃப்ரீக்வெண்ட்லி ஆஸ்டு கொஷின்ஸ் இந்த டாப்பிக்கில் இருக்கும் கண்டிப்பாக. அதுதான் வந்து விட்டமின்ஸ். விட்டமின்ஸில் கொஷின் கேட்காம ஒரு கொஷின் பேப்பரே இருக்காது. ஸோ அதில் இருந்து வர கொஷின்ஸ் எல்லாம் பாசிபிள் கொஷின்ஸ் அண்ட் அதை பற்றி கொஞ்சம் பார்ப்போம். Dietary sources, physiological function, deficiency disease, hypervitaminosis, symptoms. இதெல்லாம் வந்து காமனாக கொஷின் கேட்குற ஏரியாஸ். ஸோ விட்டமின் ஏ பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஆக்சுவலாக பேசிக்காக வந்து விட்டமின் வந்து ரெண்டாக இருக்கும். ஒன்று வந்துட்டு ஃபேட் soluble விட்டமின், இன்னொன்று வந்து வாட்டர் soluble விட்டமின். வாட்டர் soluble விட்டமின் வந்து விட்டமின் பி அண்ட் விட்டமின் சின்னு இருக்கும். ஃபேட் soluble வந்து ஏடிஇகே அப்படின்னு இருக்கும். ஸோ இதே எது பொறுத்துனா இது வந்து solubility பேஸ் பண்ணி இந்த ரெண்டாக வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க. நம்ம வந்து ஃபேட் soluble விட்டமின்ஸ் அதாவது ஏடிஇகே பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஏன் இது கொஞ்சம் ஸ்பெஷல்னா இது வந்து ஹீட்டில் வந்துட்டு அதோட நியூட்ரிஷன்ஸ் வேல்யூ வந்து லூஸ் பண்ணாது. வேறஸ் வாட்டர் soluble வந்து வாட்டர்லேயே டிசால்வ் ஆகுறதுனால அதோட நியூட்ரிஷன் வேல்யூ வந்து கொஞ்சம் அது லாஸ் பண்ணிடும். அதனால தான் வந்துட்டு இது solubility பேஸ் பண்ணி ரெண்டு விதமாக பிரிச்சிருக்காங்க. ஸோ இப்போ இன்ட்ரடக்ஷன் இவ்வளோ போதும். ஸோ நம்ம என்னென்ன சோர்ஸஸ்னு பார்க்கலாம். விட்டமின் ஏ வந்துட்டு ஐ திங்க் இட்ஸ் விசிபிள். ஓகே, விட்டமின் ஏ வந்துட்டு ஃபிஷ் லிவர் ஆயில், அதில் வந்து மெயின் சோர்ஸ் வந்து ஃபிஷ் லிவர் ஆயில் அண்ட் ஃபுட்ஸ் அனிமல்ஸ் ஒரிஜின் வந்துட்டு லிவர், எக்கு, மில்க்கு, ஃபேட்டி ஃபிஷ். இதுலெல்லாம் வந்துட்டு இதோட சோர்ஸஸ். இப்போ பிளான்ட்ஸ் ஃபுட் கண்டெய்ன்ஸ் ஒன்லி கேரட்டின். இது வந்து இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின். Plant food contains only carotenoids, அதாவது a precursor of vitamins. They can't in plant there is no direct vitamin A. There's just precursor and includes green leafy vegetables, tomato, carrot, mango and other yellow colored food. So these are all just precursor of vitamin A. இது மூலயமா அதுக்கப்புறம் அவங்க விட்டமின் ஏ சிந்தசிஸ் ஆகிடும். பட் டைரெக்டாக இன் பிளான்ட் there is no vitamin A synthesis takes place. So physiological function, இது எதுக்கு இந்த விட்டமின் ஏ தேவைப்படும், எதுக்கு வேணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் விஷன் பார்க்குறதுக்கு, விஷனுக்கு தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். ஐ மீன் ஐக்கு. இன்னொன்று பில்டிங் க்ரோத் ஆஃப் skeletal muscles, provides immunity to the body, dietary retinoids. இதை தான் ஒரே சப்ளிமெண்ட்ஸ். விட்டமின் ஏ எடுத்துக்கிட்டால் தான் வந்து ரெட்டினாய்ட் சப்ளிமெண்ட்ஸ் வந்து கரெக்டாக இருக்கும். Especially carotenoid compound have been found to suppress carcinogenesis, development of cancer. This is very important because none of us knows that it suppresses carcinogenesis. So it is very important, maybe expected question. விட்டமின் ஏ வந்து டெஃபிஷியண்ட்டாக இருந்தால் என்னென்ன டிசீஸ் நமக்கு வரும் அப்படிங்கிறது நெக்ஸ்ட்டு. நைட் பிளைண்ட்னஸ் வரும், வி ஆல் நோ தட். அப்புறம் ஏர்லி ஸ்டேஜ் வந்து விட்டமின் ஏ டெஃபிஷியன்ஸாக இருந்துச்சுன்னா ஒன் கேனாட் see well in dim light. ஐ சம்மந்தப்பட்ட எல்லா டிசீசஸுமே மோஸ்ட்லி இதில் அக்கர் ஆகும். பர்சன் cannot see object in dim light. Cessation of growth, keratinizations of epithelial in various parts of the body such as respiratory ailment, alimentaries and reproductive and genital urinary tracts, defects in the teeth, disturbance in bone growth. Okay, in case this is very rare condition, hypervitaminosis வந்து is very very rare condition. பட் ஒருவேளை இந்த விட்டமின் ஏ அதிகமாக இருந்தால் என்னெல்லாம் காஸ் பண்ணும்? நாசியா, இரிட்டபிலிட்டி, பிளரிங் இன் விஷன். விட்டமின் ஏ இஸ் ஸோ மச் ரிலேட்டட் டு விஷன். ஓகே, அப்போ அது பொறுத்து தான் நமக்கு வந்துட்டு அது ஹையாக இருந்தால் லோவாக இருந்தால் என்ன டிசீஸ்ன்னு இருக்கும். சிவியரன்ஸாக அது அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா க்ரோத் ரிட்டார்டேஷன், என்லார்ஜ்மெண்ட் ஆஃப் ஸ்ப்ளீன், லிவர், ஹேர் லாஸ் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் இன்க்ரீஸ்டு ஸ்கல் ப்ரெஷர் வந்து விட்டமின் ஏ வந்து நிறைய இருந்துச்சுன்னா இருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் விட்டமின் டி. Vitamin D generally has two types of vitamin D, that is vitamin D2 and D3. We call D2 as ergocalciferol and vitamin D3 as cholecalciferol. இது வந்து important question, வேணா நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, ergocalciferol as D2, this one, and cholecalciferol as D3. Okay.
So, small vitamin D is very much important in bone development. அதே மாதிரி someone who's intolerant to milk, நம்ம in upcoming lessons எல்லாம் பார்ப்போம். Some few people among out of 1,000 people, only few people will get intolerance to milk or casein or lactose. Intolerance to lactose. Okay, those people has high rate of not getting vitamin D sufficiently. அவங்களுக்கு வந்து விட்டமின் டி வந்து அந்த அளவுக்கு கிடைக்காம போகும். அஃப்கோர்ஸ் இட் இஸ் ப்ரெசென்ட் இன் சன்லைட். ஆனால் நம்ம போன்ஸ்க்கு இன்னொன்று நம்ம டீத்துக்கெல்லாம் வந்துட்டு இந்த விட்டமின் டி சப்ளிமெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கிறது தான் நல்லது. பட் இஃப் யூ ஆர் சம்ஒன் ஹூஸ் ஸோ மச் இன்டாலரன்ஸ் டு மில்க் அண்ட் இஃப் யூ ஆர் வெஜிடேரியன் ஆல்சோ, இஃப் யூ ஆர் வெஜிடேரியன் ஆர் யூ டோன்ட் கன்சியூம் எனி நான்வெஜ், நமக்கு வந்து இந்த விட்டமின் டி சப்ளிமெண்ட் வந்து கிடைக்காம போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஓகே, விட்டமின் D2 வந்து ஃபிஷ் லிவர் ஆயில். நம்ம விட்டமின் ஏவும் ஃபிஷ் லிவர் ஆயிலில் இருக்குன்னு பார்த்தோம். விட்டமின் D2வும் ஃபிஷ் லிவர் ஆயிலில் இருக்கு. விட்டமின் D3 வந்துட்டு எக்ஸில் இருக்கு ஒன்று. மில்க், பட்டர், சீஸ், ஆல் மில்க் ப்ராடக்ட்ஸ் will contain this vitamin D3, which is so much important, but large amount occurs only in fish liver oils. Okay, so இந்த விட்டமின் டி எதுக்கு தேவை அப்படின்னு பார்த்தா essential for it is essential for bone formation. Okay, and promotes absorption. It promotes the absorptions of calcium and phosphorus and deposition in bone. போன்ஸ்க்கு இது ரொம்ப ரொம்ப தேவைப்படும். போன் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு விட்டமின் டி ரொம்ப தேவை. இன்வால்வ் இன் த ட்ரீத் ஃபார்மேஷன், போன்ஸ்க்கும் டீத்துக்கும். ஒருவேளை இது டெஃபிஷியண்ட்டாக போயிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும்னா calcification அப்படிங்கிறது calcium depositions of bones and does not takes place. நம்ம போன்ஸில் வந்து நம்ம சினாப்டிக் இதுலலாம் பார்த்துருப்போம். கால்சியம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நம்ம போன்ஸோட ஜாயின்ஸ் ப்ராப்பராக ஃபங்க்ஷன் ஆகுறதுக்கு. ஸோ அந்த கால்சிஃபிகேஷனுங்கிற அந்த கால்சியம் டெபாசிஷன் வந்து நடக்காதனால நமக்கு வந்து போன்ஸ் வந்துட்டு ரொம்ப டேமேஜ் ஆகிடும். ரிசல்ட்ஸ் இந்த டிசீஸ் கால் rickets in infants and children's, leading to bow legs, enlargement of ankles and wrist. நம்ம எப்படி ஃபர்ஸ்ட் விட்டமின் ஏ வந்து ஃபுல்லாக வந்து விஷன் ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம்ஸாக வருமோ, அதே மாதிரி விட்டமின் டி வந்து ஃபுல்லாக போன்ஸ் அண்ட் டீத் டென்சிட்டி ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம்ஸாக வரும். ஓகேவா? ankle and wrist and deformities of the bone, chest bones, அதாவது ஒரு பிரேக்கேஜ் நடக்கும், ரொம்ப சீக்கிரமே உடைஞ்சு போயிடும். அந்த மாதிரியான போன்ஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரென்த் இல்லாமல் இருக்கும், called pigeon chest. Okay, and osteomalacia in people. Sometimes osteoporosis also may occur due to this vitamin D deficiency. So the next one வந்து hypervitaminosis. In case if you are having high amount of vitamin D, so these are rare cases, this is not going to happen to every single guys, but still இப்போ ஒருவேளை எக்ஸஸாக இருந்தால் என்ன ஆகுங்கிறது, நாசியா, வெயிட் லாஸ் இருக்கும், இரிட்டபிலிட்டி இருக்கும். இன்கேஸ் சிவியராக அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா மென்டல் அண்ட் ஃபிசிக்கல் க்ரோத் ரிட்டார்டேஷன் அண்ட் கிட்னி டேமேஜ் வந்து இந்த விட்டமின் டி அதிகமாக இருந்ததுன்னா இருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் வெரி இம்பார்ட்டண்ட், விட்டமின் இ. விட்டமின் இ வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். விட்டமின் ஏ, டி எல்லா விட்டமின்ஸுமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் தான். ஓகே, விட்டமின் டி வந்துட்டு டெல்டா டாக்கோஃபிரால் were isolated from soybean oil as the richest natural sources. So this delta tocopherol is a chemical name, we can say it as chemical name of விட்டமின் இ. ஸோ இது எங்கேருந்து சோர்ஸஸ் எங்கேருந்து வருதுன்னா சாய்பின் ஆயிலேருந்து வருது. அதுக்கப்புறம் சீரியல் ஜெர்ம்ஸ் ஆயில் லைக் வீட் ஜெர்ம் ஆயில், கார்ன் ஜெர்ம் ஆயில், சாய்பின் ஆயில், இதுலெல்லாம் இந்த மாதிரி இதுலேருந்து விட்டமின் ஏ வந்து சோர்ஸஸ் எடுக்கிறாங்க. காட்டன் சீட் ஆயில், இந்த காட்டன் சீட் ஆயில் கண்டென்ஸ் ஆல்ஃபா, பீட்டா அண்ட் காமா டாக்கோஃபிரால்ஸ். ஸோ டெல்டா டாக்கோஃபிரால்ஸ் வந்து சாய்பின் ஆயில், அதுக்கப்புறம் ஆல்ஃபா, பீட்டா அண்ட் காமா டாக்கோஃபிரால்ஸ் வந்து காட்டன் சீட் ஆயில் அதுலேருந்து இருக்கிறாங்க. இது எதுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட், வாட் இஸ் தேர் இன் this vitamin E is essential for normal reproduction in several species of animals and also in human beings. So it helps in reproduction process. In case if this is deficient, it will lead to
இது வந்து இந்த விட்டமின் இ கம்மியா இருந்தா we know that it is good at its antioxidant property also. Okay, in case if இந்த விட்டமின் இ கம்மியா இருந்தா reproductive failure நடக்கும், liver necrosis, that is damage in liver, and muscular dystrophy, which is also called as there will be dystrophy in the sense there will be damage. So the cardiac and smooth muscles as well as the skeletal muscles are affected. மசில்ஸ் வந்து இதில் அஃபெக்ட் ஆகிருக்க சான்சஸ் இருக்கு இன்கேஸ் இப்போ விட்டமின் இ இஸ் டெஃபிஷியன்ட். அண்ட் ஹை லெவலில் இருந்துச்சுன்னா நாசியா, டைஜஸ்டிவ் ட்ராக்ல ஏதாவது ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் விட்டமின் கே occurs widely in plant foods, especially in leafy vegetables like spinach, cabbage, alfalfa, and almost 50% of the vitamin required is derived from intestinal microorganisms. So in the vitamin K oda 50% vitamin requirement வந்து microorganism, intestinal microorganism ல இருந்து தான் derive பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா, சோர்சஸ் வந்து அங்க இருந்தா வருது. And we can also see in plant foods also. எஸ்பெஷலி இந்த விட்டமின் கே வந்து எதுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், திஸ் இஸ் ஸோ இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் வி நோ திஸ் பிளட் கிளாட்டிங் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இல்லைன்னா பிளட் ஃப்ளோ ஆகி போயிட்டே இருக்கும். அதனால இந்த பிளட்டை வந்து கிளாட் பண்ணுற ப்ராப்பர்ட்டி வந்து இந்த விட்டமின் கேக்கு தான் இருக்குது. எசென்ஷியல் ஃபார் பிளட் கிளாட்டிங் பை இன்க்ரீசிங் த ப்ரோத்ரோம்பின் லெவல்ஸ் இன் பிளட்ஸ். அண்ட் inadequate intake or inadequate intestinal absorptions of vitamin K வந்து டெஃபிஷியன்சியாக இருந்துச்சுன்னா நமக்கு வந்து விட்டமின் கே வந்து இருக்காது. ஒன்று. இன்னொன்று, இண்டஸ்ட்ரியல் அப்சார்ப்ஷன் நடக்காது டியூ டு டிசீசஸ் ஆஃப் த லிவர் ஆர் டயரியா. இது வந்து அப்சார்ப்ஷன் நடக்காதனால நமக்கு வந்துட்டு லிவர் இல்லைன்னா டயரியா ப்ராப்ளம்ஸ் வரலாம். அதே மாதிரி டெஃபிஷியன்சி லீட்ஸ் டு இன்க்ரீஸ் பிளட் கிளாட்டிங் டைம். ஓகே, as we discussed earlier, ப்ரோத்ரோம்பின் லெவல்ஸ் வந்துட்டு இல்லாதனால என்ன ஆகிடும், பிளட் ஃப்ளோ ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ இன்க்ரீஸ் த பிளட் கிளாட்டிங் டைம். திஸ் மே லீட்ஸ் டு ஹெமரேஜ் condition. Actually this is also called as Queen Victoria's disease, which is so famous. If it is in high level, no significant consequence reported. However, in severe cases, the liver may get damaged. இது ஒருவேளை ஹையாக இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும் தெரியல. பட் ஸ்டில் இஃப் இட் இஸ் ஹை, த லிவர் மே கெட் டேமேஜ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஃபேட் soluble விட்டமின்ஸ் அவ்வளோதான். இப்போ நம்ம வாட்டர் soluble விட்டமின்ஸ்க்கு போகிறோம். ஓகே, water soluble vitamin B and C, அது மட்டும்தான். In B we have so many subclasses like till B12. ஸோ அது ஒவ்வொன்றா என்னன்னு பார்ப்போம். விட்டமின் B1 is also called as thiamine. Very important question, repeated question. இந்த அதர் நேம் ஆஃப் விட்டமின் பி வந்து கேட்காத எக்ஸாம்ஸே இல்லைன்னு கூட சொல்லலாம். இதோட டயட்ரி சோர்ஸ் வந்து ஹோல் சீரியல்ஸ், பல்சஸ், ஆயில் சீட், எக்ஸ், நட்ஸ், இது எல்லாமே வந்துட்டு விட்டமின் பி தயாமினோட ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் சோர்சஸ். ஃபிசியாலஜிக்கல் கொஷின், இந்த விட்டமின் பி எதுக்கு தேவை அப்படின்னு பார்த்தா, இது வந்து கார்போஹைட்ரேட் மெட்டபாலிசம் பண்ணுறதுக்கு. அதே மாதிரி ஃப்ரீ தயமின் இஸ் ரெடிலி அப்சார்பல் பை ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன். இந்த தயமின் வந்து ஈஸியாக வந்து ஸ்மால் இன்டெஸ்டைனில் அப்சர்வ் ஆகிக்கும். இதுவும் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, necessary for nerve function, appetite and normal digestion. Normal digestion நடக்கிறதுக்கு இந்த விட்டமின் B1 வந்து ரொம்ப important, which is also called as thiamine. Deficiency disease, விட்டமின் B1 thiamine leads to deficiency இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும்னா பெரி டிசீஸ் வரும். ஓகே, இதுவும் ரொம்ப important. So this diseases and this physiological function is very important and their other name also. In case நம்ம dietary sources அவ்வளோ ஞாபகம் வச்சுக்க முடியலனாலும் இது கண்டிப்பாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இனி இதுலேருந்து கொஷின்ஸ் வராத எக்ஸாம்ஸே இல்லை. Mild deficiency leads to loss of appetite, fatigue, depression, irritability in gastrointestinal disturbances, edema, that is inflammation in muscular incoordination, and ஹார்ட் ஃபெயிலியர் வந்து நடக்கலாம். அப்நார்மல் என்லார்ஜ்மெண்ட் ஆஃப் ஹார்ட்டும் இதனால நடக்கும்.
Vitamin B2 riboflavin, இதோட அதர் நேம் வந்து ரைபோஃப்ளவின். ஓகே, இதுவும் வந்துட்டு டயட்ரி சோர்சஸ் லிவர், ட்ரைடு ஈஸ்ட், ஒயிட் பிரெட், எக் எக் பவுடர், ஹோல் அண்ட் ஸ்கிம் மில்க்ஸ், இது எல்லாமே இதில் எல்லாமே வந்து டயட்ரி சோர்சஸ். இந்த விட்டமின் B2 எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க, எதுக்கு ரொம்ப ஃபிசியாலஜிக்கல் ஃபங்க்ஷன் என்னன்னா கன்சர்ன் இந்த ரெகுலேட்டரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் இன்சுலின், வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ஓகே, இது வந்து இன்சுலின் ப்ரொடக்ஷனுக்கு இல்லைன்னா இந்த இன்சுலின் ஃபங்க்ஷன் பண்ணுறதுக்கு இந்த விட்டமின் B2 ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். அண்ட் த ரெட்டினா பவுடர் ஆர் எக்ஸலண்ட் சோர்ஸ் ஆஃப் மில்க், cheese, eggs. No. It also has a sources of milk, cheese, and eggs. This retina contains a riboflavin, which is converted by light to a compound involved in the stimulations of the optic nerve. Okay, இது ஒன்றும் இல்லை. அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, இந்த நம்ம சொல்லியிருக்கோம் இதுக்கு வந்துட்டு இன்சுலின் ஃபங்க்ஷன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதே மாதிரி இது இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் என்னன்னா, ரெட்டினாவில் வந்துட்டு ரைபோஃப்ளவின் இருக்கும். அதில் வந்துட்டு இந்த லைட் காம்பவுண்ட்ஸை வந்து கன்வெர்ட் ஆப்டிக் நர்வ்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுல இதுக்கு ரொம்ப ஒரு முக்கிய பங்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்துட்டு இதோட டெஃபிஷியன்சி வந்து ஓரல் அண்ட் ஃபேஷியல் ஸ்க்ராட்டல் பல்பல்ஸ் அண்ட் ஆக்குலர் லீஷன்ஸ். Okay, vitamin B deficiency almost not every vitamin B deficiency, but almost some of the டெஃபிஷியன்சி மே லீட்ஸ் டு ஃபிச்சர்ஸ் இன் மவுத், அதாவது வாய் புண்ணுன்னு சொல்லுவாங்க. அதுதான் வந்து ஒரு மெயின். எல்லா இதுலேயுமே ஓரல் ஃபிச்சர்ஸ் வந்து காமன். மேபி ஒன் ஆர் டூ மேபி டிஃபர்ஸ். ஆனால் விட்டமின் பி காம்ப்ளெக்ஸே வந்து அதுக்கு தான் வந்து கொடுப்பாங்க. பிகாஸ் எல்லா இதுலேயுமே காமன் சிம்டம்ஸ் வந்துட்டு விட்டமின் ஓரல் ஃபிச்சர்ஸ் வந்து இதில் இருக்கும். ஓகே, itching and burning of eyes, microset, sensitivity to light, dimness of visions at the distance. நம்ம வந்து விட்டமின் ஏ எப்படி பார்த்தோம், சைட்டுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அந்த மாதிரி விட்டமின் B2 வந்து ஐசைட்டுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். டிஸ்டன்ஸ் அண்ட் வாஸ்குலரைசேஷன்ஸ் அண்ட் ஒபாசிட்டி ஆஃப் த கார்னியா, இது வந்து விட்டமின் B2 ரொம்ப கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா அந்த ஒபாசிட்டி வந்து வரும், கண் வந்துட்டு ஒரு ஒப்பேக் ஆகிடும் சம்டைம்ஸ். அதே மாதிரி severe deficiency in animal leads to cessations of growth and eventual death. Okay. Next vitamin B5, which is other name is pantothenic acid. ஓகே, இதோட சோர்சஸ் வந்து என்னன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா ட்ரைடு ஈஸ்ட், லிவர்ஸ், ரைஸ் பாலிஷிங். இது வந்து இப்போ ரீசெண்டாக கண்டக்ட் பண்ண ஒரு எக்ஸாமில் கேட்டிருந்த கொஷின் இது. So polished rice is a source of vitamin B5. Okay, this is so important. And beet germs and fleshy foods, eggs, fish, etc. இதெல்லாமே இது வந்து good sources. Okay, then what are its physiological function is, it is an important role in metabolism of coenzyme A. Coenzyme A வந்து மெட்டபலைஸ் பண்ணுறதுல இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்குது. இந்த விட்டமின் B5 indirectly it has a roles in the utilizations of carbohydrate and fats. கார்போஹைட்ரேட்டும் ஃபேட்ஸையும் வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணுறதுல இதுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இன் கேஸ் இஃப் யூ ஆர் டெஃபிஷியன்ட் வித் விட்டமின் B5, okay, what will happen? ஹெட்டேக் இருக்கும், ஃபெட்டிக் அண்ட் வீக்னஸ், ஸ்லீப்லெஸ்னஸ், nausea, etc. இதெல்லாமே இருக்கும். Often not observed in humans, but still deficiency in chicks cause keratitis, dermatitis, degenerative changes in the spinal cord, fatty livers, and involutions of the thymus. In chicks, no, கோழி குஞ்சு அந்த இதுலலாம் அந்த கெரடைசிஸ், டெர்மாட்டிட்டிஸ் இது எல்லாமே இருக்கும். ஸ்பைனல் கார்டில் வந்துட்டு ஒரு ப்ராப்ளம்ஸ் சேஞ்சஸ் வரும். Fatty livers and involvations of in rat, I mean except in animals it is found in other animals. Rat deficiency இருக்கும்போது vitamin fail to grow normal. Next vitamin B6, pyridoxine hydrochloride. It is also called as pyridoxine hydrochloride. Okay,
sources வந்து பார்த்தீங்கன்னா plants and animal foods, dried eats, rice polishing. Rice polishing வந்துட்டு விட்டமின் B5ம் இருக்கு, B6ம் இருக்கு. Wheat germ and liver are excellent source. Whole cereals, legumes, oil, seeds, nuts, egg, milk, meat, fish, leafy vegetables are good sources. Though you don't remember your sources, please at least remember the functions and efficiency. ஸோ ஃபங்க்ஷன் வந்து எசென்ஷியல் ஃபார் த growth ஆஃப் இன்ஃபேன்ட்ஸ். விட்டமின் B6 வந்து குழந்தைங்க வளர்றதுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ரோல்ஸ் இன் அமினோ ஆசிட்ஸ் அண்ட் லிபிட் மெட்டபாலிசம். பைரடாக்சி பாஸ்பேட் ஆக்ட்ஸ் ஆஸ் கோஎன்சைம். ஆஸ் வி சி இன் தேர், இதுவும் வந்து ஒரு கோஎன்சைமாக ஆக்ட் பண்ணுது. பைரடாக்சி பாஸ்பேட் நம்ம பார்த்துருக்கோம் நிறைய இடத்துல. Enzyme systems removes carbon dioxide from the acid group of certain amino acids and transfer amino groups from one compound to other. Okay. இது வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடை வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டு அமினோ குரூப்பை வந்து கீட்டோ குரூப்பாக மாற்றும். நம்ம வந்து டிரான்ஸ்அமைலேஸ் அந்த இதில் பார்த்துருப்போம். ஹோப் வில் சி இன் த நெக்ஸ்ட் கிளாஸ். ஸோ அதில் பார்த்தா அப்படி தெரியும். அதில் வந்து PPP is very important. That is pyridoxine hydrochloride. This one is very important. Pyridox phosphate. And this pyridoxine phosphate helps in transamination reaction, porphyrin synthesis, etc. ஸோ நான் இப்போ கூட சொன்னேன் டிரான்சாமினேஷனில் இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் porphyrin synthesis is which is helpful in hemoglobin synthesis also. ஸோ அதில் வந்துட்டு இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். So next one, degenerations of the nerves. In case if you are lacking this vitamin B6, what will happen? Degenerations of the nerves has also some influence on the functioning of the hormones. In rat, deficiency cause decrease in growth rate, dermatitis, anemia, and convulsion. Convulsion is fits. The next vitamin, niacin. Niacin is also called as nicotinic acid. Okay. ஸோ இதோட சோர்சஸ் வந்துட்டு ஈஸ்ட், லிவர், மீட், பவுல்ட்ரி, ஹோல் கிரெயின்ஸ், ஃப்ரெஷ் பாக், எக்ஸெட்ரா. Nicotinic acid is essential for normal functioning if the skin and the intestinal tract and the nerve system. ஸோ இந்த எதெல்லாம் நார்மல் ஃபங்க்ஷன் ஆகிறதுக்கு இது தேவைன்னா ஸ்கின், intestinal tract and nervous system function ஆகிறதுக்கு இது ரொம்ப important. In case இது டெஃபிஷியண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா, deficiency of niacin leads to disease known as pellagra. This is so important. Niacin deficiency will leads to pellagra. In pellagra dermatitis, in case of it is pellagra disease, what all the symptoms that will occur? Dermatitis and glossitis and stomatitis, that is an inflammation in skin, stomach, etc. Dermatitis disappears wherever that part is part of the body is exposed to sunlight. Okay, this dermatitis may disappear when it is exposed to sunlight. The other symptoms are irritability, mental anxiety, depression, which can develop a delirium and dementia. Dementia is nothing but difficulty to speak. Next to vitamin, biotin. So far we have seen vitamin B1, B2, B5 which is pantothenic acid, B6 which is pyridoxine hydrochloride, then niacin. Now we are going to see this biotin. Okay. Biotin sources are peanut, chocolates, egg yolk, liver, kidney, peas, cauliflower, dry yeast, milk products, cereals, etc. A good source. Raw jellies from honeybee is the richest source of biotin. 400 milligram per 100 gram, produced by intestinal bacteria. So this biotin is very important, essential for the activity of many enzyme part, helps in maintaining the skin structure. We have seen a lot of
actresses using this biotin supplements, collagen supplements. No, okay, this helps in skin structure and is necessary for normal gestation and lactations in animals, required for fatty acid metabolism. So, if it is deficient, what occurs does not occur in men frequently. The deficiency won't occur more in frequent humans, but still, experienced experimental deficiency in animal has shown skin scaling, dermatitis, muscle pain, anorexia, and slight anemia. Okay, this is something related to skin diseases. If it is lacking, then it may give skin diseases. Folic acid, which is also called as pteroglutamic acid. Then this folic acid is very much important in healing of anemia. Okay, the folic acid is less, then you will lead to anemia. Okay, இதோட சோர்ஸஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரை ஈஸ்ட் கிரீனி லீவ்ஸ் வெஜிடபிள் ட்ரை பீன்ஸ் கேபேஜ் சாய் பீன் ஈஸ்ட் கிட்னி அண்ட் லிவர் இதெல்லாமே வந்துட்டு அதோட சோர்சஸ் எசென்ஷியல் ஃபார் த மெச்சுரேஷன்ஸ் ஆஃப் ஆர்பிசி. இது வந்துட்டு எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க அதான் சொன்னேன்ல, இது இந்த ஒருவேளை இந்த ஃபோலிக் ஆசிட் இல்லைன்னா அவங்களுக்கு அனிமியா வந்துடும். ஸோ இது வந்து ஃபோலிக் ஆசிட் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், ஏன்னா ஆர்பிசி மெச்சூர் ஆகுறதுக்கு. It acts as a coenzyme in the transfer of single carbon group such as methyl or phos, essential for reproduction in human. Also helps in the hair and healthy of skin. That is nothing but இந்த ப்ரெக்னென்ட் உமன்ஸ்க்கெல்லாம் வந்து அனிமிக் அதிகமாக நடக்கும். ஸோ அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து இந்த ஃபோலிக் ஆசிட் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். அவங்களுக்கு சப்ளிமெண்ட்ஸாக கொடுப்பாங்க. இன்கேஸ் இஃப் திஸ் folic acid is deficient, what it causes? Megaloblastic anemia. So I've told you this is very important. That is pregnant womanங்களுக்கு வந்துட்டு anemic condition வந்து occur ஆகும். Okay, which is also called as macrocytic anemia. This megaloblastic anemia, which is also called as macrocytic anemia, mainly occur in pregnant women and is due to accumulation of a immature RBC in the bone marrow. Inadequate supply of vitamins causes glossitis, that is red sore tongue, and diarrhea, anemia, etc. So, folic acid is very important vitamin. Next vitamin is vitamin B12, cyanocobalamin, present only in food of animal origin. And this is also very important because in every vitamin there is both plant and animal origin, but in vitamin B12 for cyanocobalamin only animal origin is present. Kidney, liver, egg, cheese, milk, fish, etc. are good sources. Promotes maturations of red blood cells, essential for the normal functions of bone marrow and the nervous system. Takes part in many enzymatic conditions, that in enzymatic reactions, that is absorptions of calcium and phosphorus. If it is lacking, this is very most repeated question. Once this vitamin B12 cyanocobalamin is lacking or deficient, it causes pernicious anemia. Lifespan of RBC comes down and shape and size changes, or shape and size of this RBC structure gets changes. Other symptoms like skin lesions, reductions in gastric secretion, effect on spinal cord, tingling, numbness, loss of sense of limbs, depression, etc. This all will occur once the vitamin B12 is not functioning properly. Okay, their functional, their physiological function also includes provide energy to the central nervous system, also helps in increase of white blood cells and platelet count. Okay, vitamin B12, that is cyanocobalamin, helps in RBC, WBC, and platelets maintenance, their functioning. Okay, vitamin C, that is ascorbic acid, widely distributed in plant kingdom. Many fruits like orange, amla, lemon, guava, and cabbage are good sources. Then the essential functions என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா
இது வந்துட்டு கொலாஜன் அண்ட் ஆஸ்டியோபிளாஸ்ட் இதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ், அதாவது போன்ஸ்க்கும் ஸ்கின் எலாஸ்டிசிட்டி கொலாஜன் ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் பண்ணுறதுக்கும் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். ஃபார் கார்போஹைட்ரேட் அண்ட் கொலஸ்ட்ரால் மெட்டபாலிசம், இது வந்துட்டு கொலஸ்ட்ரால் மெட்டபாலிசம் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். ஆக்சிடேஷன்ஸ் ஆஃப் phenylalanine to thyrosin for the absorptions of iron. This point is very 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 much important. ஏன் அப்படின்னா நம்ம வந்துட்டு அயன் சப்ளிமெண்ட்ஸ் கொடுத்தா அனிமியா வந்து க்யூர் ஆகிடும் அப்படிங்கிறது கிடையாது. சில டைம்ஸ் வந்து அந்த அயன் வந்து பாடியில் அப்சர்வ் பண்ணாமல் இருக்கும். ஸோ அப்போ வந்து நம்ம வந்து அயன் சப்ளிமெண்ட்ஸோடு சேர்த்து நமக்கு விட்டமின் சி சப்ளிமெண்ட்டும் கொடுப்பாங்க. அப்போனா மட்டும்தான் அது வந்துட்டு அது வந்து அயன் அப்சார்ப் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும், அனிமியா வந்து க்யூர் ஆகும். ஸோ இந்த விட்டமின் சி வந்து அதுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். ஓகே, ஆக்சிடேஷன்ஸ் ஆஃப் phenylalanine to thyrosin for the absorptions of iodine. Even the process நடக்கிறதுக்கு இந்த விட்டமின் சி ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். rapid healing of wounds எல்லாமே வந்து க்யூர் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ in case if it is deficient, it may leads to scurvy. Okay, the development diseases of called as scurvy. The disease is characterized by general weakness, spongy bleeding, gums, tooth, swollen joints, and hemorrhages in various tissues. So far we have seen the vitamins sources and functions and efficiency of disease. So any doubts you can pin it in comments. No, I'll attach this PDF in the description or in the comment. So make use of it. Thank you.